Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News update unova uri musi wa12 February pano petinodai kupe first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So panapa ndine maupdates akati one day mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzona zviri kuitika mukati mebato reZANU-PF, muri kuboila, muri kuitika zvinhu zvakawandisisa, zvimweni zvinhu zvisingachanzwisisiki, so zvekutoti President Emmerson Mnangagwa ivo pachezvavo havachazvinzwisise mhuri yeZimbabwe. So tiri kuonamo mashoko etinawo mhuri yeZimbabwe. Ndichazviisa pano nemapress acho akaitwa, tsamba dzacho dzakanyorwa naPresident Emmerson Mnangagwa dziripo dzekuchinjwa kwana Jennifer Muswere kurishafwa. Honzero iri kuti ana Jennifer Muswere vange vachichinjwa mhuri yeZimbabwe inhaurwa yekutoti vari kukurudzira sezvo tiri kuziva kuti kune nyaya isati yapera, nyaya iri kuManicaland, nyaya yekukooptwa kwemember yeCentral Committee inonga ichireplace amai Dorothy Mabika mhuri yeZimbabwe wakanova wari wakakwidziridzwa kuita chairlady muManicaland. So gepi ravo oro chinzvimbo chavo chiri kuda kureplacwa nemumwe munhu. So tiri kuona kuti ana Jennifer Muswere nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vari kusapota Paul Tungwarara vachida kusideline kudata gwerei. Toono futi chikwata political commissar chinhu chinotungamirwa nana Munyaradzi Machacha chinova chiricho chinana Taurai Kandishaya chiri kukurudzirawo anonzani kudata gwirei mhuri yeZimbabwe. Ndosaka tiri kuona pakaitwa mareshuffle akasiyana-siyana. Ndichatora tsamba yacho ndichakuisira pascreen apa munyatse kuzvionera yakanyorwa naPresident Emmerson Mnangagwa vachiita mareshuffle. Sezvo tiri kuziva kuti wakangoramba zvinonga zviri kudiwa naPresident Emmerson Mnangagwa unobva watochinjwa position kana kuti ubviswa. Sezvo tiri kuona kuti mazuva aya ndofunga tiri kuona kuti anonzani Obert Mpofu airamba kusaina kuti kudata gwere anga kooptwa kupinda muCentral Committee, akabva abviswa akabva areplaced naJacob Mdenda mhuri yeZimbabwe. Jacob Mdenda ndiye akazosaina kuti kudata gwere anga chipinda muCentral Committee. Mumamwe mashoko mhuri yeZimbabwe tinawo pano mashoko ekuti VP Chiwenga vakaatenda musangano 1 pamisangano miviri yakaitwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Kwakwene musangano wesemina koita musangano mumwe Bumbiro. Sezvo tiri kuona kuti Vice President Constantino Chiwenga vakazoenda kunokonfranda vaEmmerson Mnangagwa kuti no, imimi zvinhu zvemuri kuita hazvisiri izvo. So vaEmmerson Mnangagwa vari kunzi vakapindura rafu vachiti takauya kunotonga vanhu, so ngatite zvinhu zvekudini zvekutonga vanhu mhuri yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti ma1 aya akuda kutanga mhuri yeZimbabwe. Sezvo tiri kuziva kuti Vice President Constantino Chiwenga ane real power kudarika naPresident Emmerson Mnangagwa, zvokuti dai anga asina real power watu wati anga dai akazotobviswa kudhara, but ana Emmerson Mnangagwa vanenge vari kuziva kuti pakatsika Vice President Constantino Chiwenga hapana kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tichaenda nemaupdates akati one day. Maupdates andakabata pano ari kubva kumapepanhau nekuvamwe maactivist vakasiyana-siyana, kumabig journalists vakasiyana-siyana. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi Chiwenga holds so much power than they probably imagines. The masses and real power is actually with him. What we have heard recently from ED is from those trying to delay the inevitable. All Chiwenga has to do is lead by example and informed by sound values. State your case and out ED bluff, protect and constituents. ED is a goner regardless for whether he knows it or not. He claims to power is imagined and he only serves because he was afforded the opportunity. That goodwill has been used up now. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe, tiri kuona Dr. Dear Emmerson Mnangagwa, this general is not a walkover as you think. In Shona we say Chiwenga is
why sekufunga kwako aiwa andoziva kuti Chiwenga iye andoriziva moyo make kuti Chiwenga ma1 anonga akatotangidza chacha anotoziva kuti ma1 ende kana adotangidza ma1 kamunyika yeZimbabwe ka ngaangoite mistake chete nguva wangatoita zviya zvekutomudonhedza zvekutomupa mushonga but zvakakona because ezvinezvi makona vipi Chiwenga kufamba nemvura yawo nechichichi zvakatokona maaccident acho zvinonetsa kuti mavice principals vanongoa nemamotorcade nemachichi saka zvinhu zvinonetsa mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona toda kuti tiende kune dzimwe nhau mhuri yeZimbabwe tichikuzivisai kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei uye zvichapera sei munhauwa dziri kuitwa idzi mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa toda kuti tiende kukozwa tinzwe kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Tiri kuona panapa President Emmerson Mnangagwa ari kutaura kuti President ED is a grandmaster of Zim politics for the past 67 years. ED has been at the helm of the highest decision-making body deciding the future of politics in Zim, serving in a key sector of her government like the security, justice, presidium. No one in Zim match his criteria. Arishanda zvekutoti kwanza akamboshanda ku-CIO, akamboshanda ku-Minister of Defense, akamboshanda kupi zvishande ezvinhu izvozvo chinhu chinocontrola especially munyika madictator tunyika twakaita sana Zimbabwe tumadictators mauto ndo anongopedza zvese zvekutoti kwanza wakazodini kana kuti ndini chihuri wakazoshanda kupolisi zvishande zvese izvozvo pana pakungoshanda pfuti chete wakada kuita zvamafanirwa ubva wangopfurwa zvopera chichi chimwe ndo madhira anonga aripo mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzoona zviri kuitika zvemhuri yeZimbabwe. Ndofunga tsamba yandandikumbotaura iya mhuri yeZimbabwe ndo tsamba iri apa iyi yanyohwa naPresident Emmerson Mnangagwa yekuchinjwa kwamaministers. Ndichange ndichiunza paview apa muchance kuiona. Many are asking, was this promotion or it was a demotion of Honorable Muswere? Tiri kuona pana pakanyonzi what could have triggered his reappointment from Minister of Information to the new Minister of Skills and Development. Tiri kuona panapa ana Jennifer Muswere ava vari kusapota vaMnangagwa vapakati mhuri yeZimbabwe vapakati vachazivi kuti wakuita sei because nao vanenge vari kusapota tungwarara vacho vachisapota ana kudata gwire manje wakuchirwidzana manje nana tungwarara chichichi zvazvokurwidzana zvezve uyu anewo faction yake uyu anewo faction yake faction yana tungwarara ndo inana Jennifer Muswere faction yana kudata gwire ndo inana Munyaradzi Machacha mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndofunga muri kuona ndo tsamba yacho yanyohwa naPresident Emmerson Mnangagwa yakanyonzi in terms of section 104 subsection 1 of the constituents. Mhuri yeZimbabwe ndogara ndakazvitaura panapa izvi ndogara ndakazvitaura panapa izvi kutoti no why ZANU-PF ichida kutedzera kana iyo iri kugadzisa zvinhu zvayo zvekutoti izvinatse inotedzera bumbiro remutemo constituents apa iri kunyora constituents but kana paine zvinhu zviri kuitika vari kuribvarura bhuku racho ani mazona kutonga sort of like risiko ani mazona but kana paine zvinhu zviri kuitwa vanenge vari kunyora ndofunga muri kuzoona zvakanyorwa apa kunzi in terms of section 104 subsection 1 of the constituents vakuitedzera manje nekutoda kugadzisa chi kusaidi kwavo ani muzoona of Zimbabwe. His Excellency the President Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa has re-signed the unlisted minister as follows. Ndofunga muri kuona Honorable Dr. Jennifer Muswere wa Minister of Skills and Development waishandira uku ndoko waishandira kuti ava vachinjwa waishandira uku ku Minister of Information and Publicity and Broadcasting Services. Ndofunga muri kuona ana Paul Mavima chimwe wa Minister of National Housing and Social Amendments. Tiri kuona na Dr. James Soda Minister of Information Publicity and Broadcasting ndiye replacer wa Jennifer Muswere muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika muno munyika yeZimbabwe hazvisi kunyatsa kuzikanwa kuti zvinhu zvacho zviri kunyatsa kumbofamba sei muri yeZimbabwe. Zvinhu zvacho hazvinotombomira zvakanaka. Tiri kuona panapa maministers ari kuimba 2030 awa wakasauta unoko uri kutoimba 2030 unoguma saka ukaoneka uzotoimba masini iyayayo unogonotodini unogonotomako utodzingwa chicho saka kana usikadi uchida unotodini unotongoimba chimwe 2030 ndeyachini ndeya Emmerson zvichikufamba zvakadaro muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa tiri kumboenda paChange Radio
pane nhau yaprofesa madhuku timbonzwa kuti vari kuti kudini profesa madhuku regedzai sitting there after they've completed their terms would simply make Zimbabwe a laughing stock. The kind of amendments that they are talking about, it is not possible to have those amendments without a referendum. There are very few small things that you can amend in the constitution without going to a referendum. But the kind of things you're talking about, if you want to tamper with the term of office of the president or the exercise of presidential powers or the structure of the state, you cannot avoid a referendum. What is disturbing is that this very idea that you want to avoid a referendum means that they know that the proposal is not popular with the people. One would want to have a situation where you go to a referendum whenever you have an issue to do with the constitution. I must make it clear to everyone that when we went to the referendum last time in 2013 and a referendum in 2000, there was no constitutional provision requiring a referendum. But it was quite common sense, and the only politically sensible way of proceeding was to have a referendum, because these are issues to do with the constitution. So we are a country that has gone through 2 referendums, and we should know better that whenever you want to do a fundamental change to the constitution, you will have to do a referendum. But let's be clear, with the proposals that they are making, they cannot avoid a referendum. So as NCA, we are totally opposed to it. We will obviously do everything to make sure that that doesn't happen. It is wrong for any political party on its own to want to impose a constitution on the people. That constitution, whatever problems we had with the constitution making process as NCA, but we accept that it then became a product of the people after a referendum. It can then suddenly not go back to a political party. So there's everything wrong with a political party making it. mhuri yezimbabwe aya mashoko ari kutaurwa naprofesa madhuku vanova varivo vane bato ravo ndemaloya mahombe vanenge vari kumirira vanhu vekubato ikoko vanhu vanenge vari kumirira vanhu vekubato especially enhauwa kana paine munhu anonge aparamura mhosva kuzanu pf ndo vanenge vachimiririra nhauwa dzakafanana neidzodzo, so vanenge vachiziva. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi if you go to Kenya, South Africa, Zambia, ethic, you find former president there. Adi muri kuona mademocracy, Zuma ari South Africa, Thabo Mbeki ari South Africa, na former president ekunana Zambia vari munyika, akabva Malawi apa ananzi Chikwere uya arimo munyika. But dictator ari kwanisi kugara, ani mazona dictator rinobva ratiza, ani ndosaka riri kurambira chi munyika, ndo mamirira zvakaita mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Professor Madhuku bashes Mnangagwa and ZANU PF over 2030 proposal. So if the next president has plans that need 4 more years to ani muzona nyangwe next president so to ausiwe rakadaro vakangoplana kuti ndoda kuita kana kuti 4 more years to exchange term kuti ite kana 9 years kana chi after 5 years term chichi chimwe azvimake sense zvinhu izvo ngatedzere bumbiro remutemo zvanambotaura zvezvo kuti kana yedu gadzisa zvinhu zvayo zvekuchinja vanhu nekudidi inenge tutedzera bumbiro remutemo, but iwe kana dogadzisa zvinhu zvayo aitedzeri bumbiro remutemo, ani mazona. So chinova chiri chiradzo chinoratidza kuti Madhuku says no good president want to die in power, it is when you see top list. But nokosira futi muri dambudziko because vanhu vana vako vachatanga kuteerwa nekuti wakada kuti save vote kufira mupower, vana vako vachatanga kuteerwa nemukadzi wako, zvokuti unonyatsoona kuti life yacho ainotombomira zvakanaka. So tinomboona kuti vanhu vane miono ipi mhuri yeZimbabwe. Takuenda kuna activist weku CCC ari kutaura kuti no, we just need a referendum. Referendum ari kutombodiwa because referendum hawini kajiji, because referendum it's yes or no. So tiri kuona panapa I blame Anton General for all the mistakes that ZANU PF is making. November anenge akusvika zimuseki yakunza exam wonzwa student richiti ndipei dzimwe 2 months ndipedzise kuverenga. Yando muenzaniso unesa kuenderana manje kuti tikuona November yakusvika then studio robot achibonipei dzimwe 2 months kuti ndimboverenge chi azvimake sense. So tikuona pana pakanyorwa kunzi Madhuku ANC's president for how many years, double standards. Vanhu miono yevanhu iri kuona iyi mhuri yeZimbabwe kuti pakaipa sell out, that's true powerful. Miono yevanhu vari kutoona kuti hazvina zvinotongomirawo chi
hazvinotombomirawo zvakanaka. So tichazopedzisira neactivist wekubato reZANU-PF mhuri yeZimbabwe anonge ari kuona kuti nhauwa dzacho dzina dziri kunyatsa kumbofamba sei. Tiri kuona panapa ndiwaNelson Chamisa ava vari kunyora zvavari kunyora, but zvinhu mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi when you throw a constituents outside, hani munozviona wari kukandira constituents outside wakuda kugasasa woidzosera mukati uchikoredzera kuipinza mukati, wakuda kunzi no president haafaniri kudarika uchitsemura chichi chimwe, hani mazvona. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi when they throw a constitutional outside the window, people will throw you outside the gate. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi constituency is for protecting the people, not the persecution. If a man sells meat from the stolen cow, there's no needed for discussion about reducing the price for that meat. You can't rig. Tiri panapa, you can't rig election, rig money and rig the constituents. It stops here. Tiri kuona mimwe miona inewani vachamisa kunyaya the heart of the crisis fight we must, but which fight? Vachamisa kutoperewo muri kuona the heart of the crisis fight we must, but which fight? Voice of fellow citizen, let's address the root problem once and for all Zimbabwean. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndiwaNelson Chamisa vari kunyora mashoko aya. Fellow citizen, let's address the root problem once and for all. Zimbabwean need to deserves a fairly and credibility chosen citizen government, an exclusive government from the citizen by the citizen and for the hatisakwanisa edu, but muri kuona comment section muzarira yakaita mhuri yeZimbabwe 452 mamessages hatichakwanisi kumawerenga zvedu, but waNelson Chamisa vari kuti tofaita sei kuti tinge tichirwisa nhauwa dzakafanana neidze mhuri yeZimbabwe. So tiri kuenda panapa tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Apostle tozopedzisira naapostle toenda kune inonzi chii activist webato reZANU-PF webato reCCC ari kutaura zvaari kutaura, but hatichakwanisi kuti tinge tichipedza kuverenga aya. Tangokupaiwo mabrief updates ekuti munge muchiziva kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye zviri kufamba sei. Ndo tangokupai panapa mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona ndo zviri kuitika panapa. Tira kuti tinge tichimhanyidzana nemaupdates acho tione kuti chii chiri kuitika mhuri yeZimbabwe. So regedzei tidai so so tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi tina chisambiri. Prominent opposition activist Gift Ostalos by his act Zimbabwe to unity and in defense of the constituents amid zviri kutaura kuti no vangatite unity tidefend, because pakasangotwa unity chete ZANU-PF inoita zvainoda because yakaparadza opposition ika. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi prominent opposition activist Gift Ostalos by his act Zimbabwe to unity in defense of the constituents amid growing concerns over proposed constitutional amendment by the ruling party ZANU-PF. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi speaking on Tuesday, Zimbabwe warned that recent moves to alter the supreme law of the land requires argument, public attention and collective action. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo mamiriro azvakaita panapa. Ndofunga muri kuzona pakanyorwa kunzi Zimbabwe must now convene. It is clear that the current push by ZANU-PF to adapt the constituents demand collective vigilance and a firm defense of democracy gain, Siziba said. His remark come at the time when the government is approved to constitutional amendment No 3 Bill of 2026, which propose sufficient changes including extending the presidential term of office and introducing a parliamentary process for electing the president. Zvataimbotaura nezviro zvekutoti pakaintroducwa kutoti vanhu vakukwanisa kuvhotera president chete ndekuparliament.
muri yezimbabwe hazvinomira zvakanaka. So tikona pana pakanyonzi Siziba described the development as a threat to hard-won democracy progress, arguing that citizens cannot afford to remain passive. Muri yezimbabwe katiri kuona panapa pakamira kushata. Pakamira kushata. Silence is not an option when the supreme law of the land at the stake of declared. The opposition activist statement reflect growing resistance among civil society groups and political actors who believe that the proposed amendment could alter the balance of power and weaken direct democratic participation. Siziba called of Zimbabweans across political and social divides to remain alleged as the legislative process unfolds, emphasizing that the constituency belongs to the people and must be defended through law. Tikona muri yeZimbabwe updates achanaka kati zoti anenge akati one day saka tatichingokupewo zvetinati tichikupai pano. So ndonawadza tatakakubatirei pano tichikuzivisai kuti ndo zvinhu zviri kuitika, ndo maupdates ezvinhu zviri kutoitika pari zvino tiri kubuditsirei aya ekutoti zvona zvinomira zvakanaka. Bumbiro remutemo riri kuchinjwa. President Emerson Mnangagwa vanenge vakuvhotewa nawo nekupariamendi chete, havachavhoterwi nevamwe vanhu. Handizozivi hangu kuti ma-MPs zvinenge zvakamira sei, but president vanenge vari kuvhotewa nevanhu vekupariamendi chete. Sezvo tiri kuziva kuti kupariamendi wakasatovhotera president Emerson Mnangagwa wakabatwa unobva wadzingwa basa, munhu asanenge achikodzingwa basa, so unokutovhotera president Emerson Mnangagwa. So ndo mamiriro anaka akaita nhau dzetinati inadzo pano paZim News Update. Tori kasangana nemunews dzinotevera.